All right. Welcome again in another tutorial of the topic integration. Yeah, so in this tutorial, we're going to study about the center of mass. But first, let us study the system of particles. So when you look in your screen, you can see here we have a particle. Ndani imekuwa labeled M1. So M1 ni mass ya hii particle. And then we have another particle. Ndani imekuwa labeled M2. So M2 ni mass ya hii particle. And then another particle, ndani imekuwa labeled M3. So M3 ni mass ya hii particle na kuendelea. So hii tunaita a system of particles. So let me define this word system of particles. What does it mean? So a system of particles is a well-defined collection of particles that are connected to each other. Kwa hiyo ndo system of particles. So is well defined. Well defined maana zimepangiliwa. Collection kama unavyoona pale ziko tano, ziko nyingi. And they are also connected to each other. So let's go back here. So this is our system of particles hapa chini. So you see hapa juu nimeweka hii mstari nimeita x axis. Lengo ni kuonyesha position ya kila particle. So hii particle yetu ya kwanza is located at hii position x1. Hii particle yetu ya pili is located at hii position x2. Hii particle yetu ya tatu is located at hii position x3. Hii particle yetu ya nne is located at hii position x4. Na hii particle ya tano is located at hii position x5 in the x-axis. So there is a position, we call it x bar. This position is called the center of mass. So this is what we want to discuss in this tutorial. So what now is the center of mass? So center of mass of a body or of a system of particles. So kwa kesi yetu sisi pale tumeanza na system of particles. So a center of mass of a system of particles. What is it? So we say is a point. Nakumbuka nilikwambia is a position. So is a point where the mass of a body, maana hiyo ni kwa kesi ya kwanza ile, or kwa kesi yetu manake the mass of all particles, niseme hivyo, in a system. Kwa kesi yetu ni the mass of all particles, sawa, appears to be concentrated. Hiyo ndio inaitwa nini? Center of mass. Kwa hiyo pale kwa mfano kwenye kesi yetu tuna system of particles. Kila particle ina mass yake. Lakini kuna mass ya system nzima. So eneo ambalo mass ya system nzima ipo concentrated ndio tunaita center of mass. You see M1 nilisema ni mass ya huyu particle wa kwanza na M2 na kadhalika. So tuna mass ya system nzima. Hiyo mass ni M1 plus M2 plus M3 plus M4 na mwisho plus M5. Hiyo ni mass ya system nzima. So tunaita mass of all particles in a system. So the point
So the point where this capital letter M is concentrated ndo naita center of mass. Ni rahisi zaidi kuelewa when you are dealing with a body and not a system of particles. So mfano fimbo ndefu, sawa? Fimbo ndefu. Ile fimbo ndefu kuna sehemu inaitwa center of mass. Ukiisukuma na kidole chako ile fimbo ndefu kwenye center of mass itapelekea kuwe na linear acceleration badala ya angular acceleration. Yaani vipi? Nikisukuma ile fimbo ndefu kwenye center of mass itaenda mbele bila kuzunguka. Sawa? Ndo linear acceleration. Lakini nikisukuma ile fimbo na kidole changu eneo lingine lolote, iwe mwanzo wa fimbo au popote ambapo sio center of mass, itatokea angular acceleration. Manake ile fimbo itafanyaje? Itazunguka. So center of mass now is the area where, so area niseme point, okay? Samahani kwa kusema area. Is the point where the mass of the body is concentrated. Kwa hiyo au kwa system of particles is the point where the mass of the system is concentrated. So hiyo ni definition ya center of mass. Hata hivyo sijamaliza kuidefine. Nimetoa definition mbili, hiyo ya kwamba mass ipo concentrated hapo kwenye center of mass, na ya pili ni kwamba ukisukuma kwenye center of mass itakuwa kuna linear acceleration badala ya angular acceleration. So kitu cha kukiangalia sasa ni issue ya force. Tuseme kuna F1, force F1 na act on hii particle ya kwanza, force F2 ina act kwenye hii particle ya pili, force F3 ina act kwenye hii particle ya tatu, force F4 ina act kwenye hii particle ya nne, na force F5 ina act kwenye hii particle ya tano. So now we are going to have a resultant force F. So hii force F1, hii resultant, by the way, kwanza hii resultant force inatokana na hizi force nyingine zote tano. Hii force F1 ina act on this position, is exerted on position X1. Force F2 is exerted on position X2. Force F3 is exerted on position X3. Force F4 is exerted on position X4. Force F5 is exerted on position X5. So the question is, the resultant force is exerted on what position? X bar, the center of mass. So this F is the resultant force, and it's going to be exerted on the center of mass. So there's another term I want to define. Inaitwa the center of gravity. So what is the center of gravity? So center of gravity is a point where the force of gravity is exerted on an object or a system. Ndio tunaitaje? Tunaita center of gravity. So center of mass tulisema ni resultant force in act on the center of mass. Lakini center of gravity tumesema ni force of gravity ndio ina act on center of gravity. So why have I defined hii center of gravity? Mara nyingi sana center of gravity unakuta ndo hiyo center of mass. Sio mara zote ila mara nyingi. So most of the time center of gravity is the same as center of mass. Most of the times, most of times, but not always. So now let us calculate the center of mass.
So go back to my diagram. So nataka nifute haya mafox hapa chini. Think kishaeleweka. Gonna start here. So nimesema nikichukua M1 plus M2 plus M3 mpaka M5 sawa, sijaimalizia tu, mechoka. So mpaka M5. By the way, hizi particles zinaweza zikaa nyingi sana sio lazima ziwe 5, zinaweza zikaa hata 100. Kwa I think kuweka hizi dot 3 is more appropriate. So kuanzia M1 mpaka mwisho, si ndio unapata total mass of the system So nimesema this total mass of the system is concentrated on the center of mass. So nikichukua total mass of the system nika times na center of mass, ni sawa sana nichukue mass ya particle ya kwanza nizidishe na position yake x1 manake, jumlisha mass ya particle ya pili nizidishe na position yake, jumlisha mass ya position ya tatu nizidishe na position yake na kuendelea. So M1 plus M2 plus M3 ndo tumesema ni total mass, capital letter M. So times the center of mass ndo hii x bar ni sawa sana hii inaitwaje? M1 times x1 jumlisha M2 times x2, hii inaitwa n. So n kwa kirefu inaitwa first moment, au pia unaweza ukaita x moment. There. So now kumbe nikichukua total mass of the system times center of mass napata first moment. Kwa hiyo formula sasa ya center of mass ni uchukue first moment over total mass of the system. So hii ndo formula tutakayotumia, where first moment sasa ni unazidisha hizi hapa, okay? Eti yani unachukua mass ya particle zidisha position yake, alafu unajumlisha hivyo hivyo kwa wengine wote, ndo first moment. Alafu total mass maana yake unajumlisha hizo nini, mass of particles. So hii ndo formula ya nini, ya center of mass. So this is the formula for the center of mass. Lakini hii ni kwa ajili ya for system of particles. Okay, sasa sisi tunataka tupate pia center of mass for a continuous body. So for a continuous body haupewi particles zimejitenga vile, unapewa continuous body kama lifimbo tu hivi. So we also have to determine the center of mass. So let us do it. So now for a continuous body, kwenye system of particles tulikuwa na zile particles nyingi So for continuous body tutakuwa na zile particle. Kwa tutafanyaje? Consider the element of a body. So consider element of a body. Element of a body manake ni kipande cha ile body. Another thing ni hiki, for a system of particles, unaona mass ilikuwa ni sawa sana summation kama hivi, si ndio? Pale mwisho nimeandika hii sigma notation hii.
na first moment pia ilikuwa ni sawa na summation. So kwenye continuous body hatutafanya summation, tutafanya limit of a sum. So limit of a sum ni nini? I want you to go and watch my tutorial inaitwa integral as a sum. So kwenye hii tutorial nimedefine nikasema integration, wrong spelling hapo, nikasema integration is a limit of a sum. Kwa hiyo huku sasa kwenye continuous body baada ya kutumia hii tutatumia hii hapa, sijui niitaje, sijui nyoka au niite s, hii integral sign badala ya kutumia hii. So now let's find the center of mass for a continuous body. So consider a rod of length L. So unaona hii hapa chini, angalia peni yangu ilipo, ni fimbo, it's a continuous body. So unaona badala ya maparticle this time we have only one long continuous body. So anasema of length L, manake itaanzia hapa at 0 mpaka L. So we want to find the center of mass. So nilisema hatuna particles, so we're going to consider an element of a body. So let us consider this element here. Hii sehemu shade ni element. So hii element inaanzia kuanzia hapa kwenye x mpaka hapa kwenye x plus delta x. So urefu wa hii element sasa ni nini? Ni delta x. So now let, umeona hii sign inaitwa rho. So let rho be the linear density of the rod. Let rho be the linear density. Sasa let me define for you linear density, kwa sababu ni tofauti na ile density ambayo tumeizoea. So what is a linear density? So sisi tumezoea kwamba density is mass per unit volume, lakini hii linear density is mass per unit distance. Kwa hiyo linear density ni sasa na nichukue mass over, sio v sasa, x. Hii ndo nini? Linear density. So hii nani element au section nimesema urefu wake ni delta x. So naanzia kuanzia x mpaka x plus delta x. So tuseme mass yake ni delta m. Manake sasa linear density ya hiyo ki element itakuwa ni mass yake over distance yake. So hii ni linear density ya hiki kinini, ki element. Kwa hiyo kumbe sasa, let me start from there. Let me see a beautiful page. So sema kwamba linear density ya kila ki element ni mass yake chini ya distance yake. Kwa hiyo mass ya kila ki element sasa nitachukua linear density times urefu wake, nikicross and multiply. Yes. Sasa hii ni mass ya kila ki element, lakini sisi tunatafuta center of mass ya body nzima. Kwa hiyo lazima tutafute mass ya body nzima. Sasa ili kupata mass ya body nzima inamaanisha niwe na element vingi kama hiki vijae kwenye body nzima, alafu nijumlishe mass zao. Total mass sasa ndio itakuwa mass ya body nzima.
So M now, mass of the whole body ni whole body, itakuwa nijumlishe hizi hapa, kwa ni summation ya hizi, lakini tumesema delta M ni sawa sana rho times delta X, kwa kumbe ni summation ya rho times delta X. Sasa for accuracy now nitafanyaje ujue? Nitatengeneza vi-element vidogo. Kwa kama hivi element ni vidogo, it means delta X approach 0. Sawa? Manake delta X sio 0 lakini inakaribiana na 0. Manake hii sum itakuwa ni nini? Itakuwa ni limiting value as delta X approach 0. Kwa hiyo na hapa ni limiting value as delta X approach 0. So mass yetu kumbe, mass of the whole body ni hii limiting value as delta X approach 0 rho times delta X, yani nijumlishe mass ya kila element. Sasa remember tulisema kwenye ile tutorial integral as a sum kwamba integration is a limit of a sum. Manake sasa hii limit of a sum hii tuliyoandika hapo juu, hii hapa, kumbe kwa sababu integration is a limit of a sum, kumbe ni sana ni integrate rho times dx. So kumbuka hivi elements nimevijumlisha kuanzia mwanzo wa road at x equal to 0 mpaka mwisho wa road at x equals to L. Kwa hiyo na hiyo integration yangu sasa itakuwa ni from 0 to L. Kwa hiyo finally sasa mass of the whole body kumbe ni sasa na integrate from 0 to L rho times dx here. So nilisema kwamba for continuous body tuta replace summation na hii integration, so you can see ndo hivyo. So hiyo ni mass sasa of the body. Sasa ni integrate linear density dx from 0 to L. Hii ni mass of nini? Of the whole body. Lakini mimi natafuta center of mass. Na center of mass tulisema ni sasa na moment of a mass. Sasa kumbe lazima nipate moment kama nataka kupata nini? Center of mass. Sasa kama ambavyo ili kupata mass niliconsider mass of the element, pia ili kupata first moment nitaangalia pia kwa ajili ya element. So tufanye delta n ni first moment ya hii element. So nita divide hiyo first moment na x, alafu nitaanzia hapo. Nita divide first moment ya hii element na distance ya hii element, alafu nitaanzia hapo. So nimesema naanzia hapa delta n over delta x. So delta n is first moment of the element and delta x is the distance of the element. So kwa zile particle tulisema particle ya element yoyote ni mass times position yake. Manake moment sasa ya hii element yetu hapa delta n itakuwa ni sawa na mass ya hii element delta m times position ya hii element ni x. So swali ambalo utakalo niuliza hapa, let me repeat that one. So hii ni element yetu.
So element yetu inaanzia at x mpaka x plus delta x. So nimesema moment yake itakuwa ni sawa na mass yake. Mass yake ni delta m times position x. So nataka niuliza kwa nini umetumia x badala ya x plus delta x? Ni kwa sababu delta x ni very small compared to x. So x plus delta x is approximately equal to x. Okay, kwamba kama x ni 5 basi delta x ni 0.005. So 5 jumlisha 0.005 ni 5.0005, which is approximately equal to 5. So I just consider x. So delta n now over delta x itakuwa sawa na x times delta m over delta x. Lakini delta m over delta x ni mass over distance, ni nini hiyo? Ni linear density rho. Okay, let me set the page. So anyway, how to measure mass of the body, we integrate from L rho dx. So sasa hivi natafuta first moment So tumefika hapa kwamba delta n over delta x ni sawa na x times rho. So nikicross and multiply hapo na moment ya kile ki element itakuwa ni sawa na naomba rho nitangulize mbele afu x niweke kwa huku, haina shida. Itakuwa sawa na rho x delta x. Yeah. So hii ya kile ki element. So kama ambavyo kwa particle ili kupata first moment ya system tulijumlisha first moment ya kila element, ya kila particle. Tunakumbuka n ilikuwa sawa na m1 x1 jumlisha m2 x2 jumlisha hivyo. So ili kupata moment sasa n ya body itabidi pia tujumlishe moment ya kila ki element. Kwa hiyo ni sawa na nini? Like this. Kwa sababu delta n sana huyu tumeona. So as usual for accuracy we're going to consider very small elements. Kwamba delta x will approach 0. So this sum will be a limiting value as delta x approaches 0. So tumeona n kumbe ni the limit of this sum rho times x times delta x as delta x approaches 0. But integration is a limit of a sum. Kwa hiyo kumbe huyu so ni rho ni sasa na integrate rho x. So badala ya delta sasa hivi tunaweka dx. So rho yetu inaanzia from 0 to L as usual. Kwa hiyo n sasa itakuwa ni sasa na nini? We integrate from 0 to L rho x dx. So this is n. So this is m and this is what? N. So let me write them again. So m tunapata ni from 0 L rho dx. Integrate. And n nimepata from 0 L rho x dx. So remember now center of mass tulisema ni nini? Formula ibadiliki ni n over m. Kwa hiyo itakuwa ni sawa na nini sasa? From 0 to L rho x dx over from 0 to L rho dx. So hii ndo formula ya nini? Ya center of mass for a continuous body. So note one thing, sawa? Linear density is not constant. It varies depending on the position. Lakini we may have a case now. We may have a case kwamba the linear density is constant.
Kwa hiyo formula sasa ya center of mass itakuwa much more simpler. For a continuous body, nasema a rod with uniform linear density, center of mass itakuwaje sasa? So tumeona for a rod kawaida total mass for a rod of length L manake tulipata ni hii, the integral of rho times dx from 0 to L. Alafu first moment tukapata ni hii. Sasa sikiliza kwa makini. Nikisema uniform linear density, manake linear density ni constant. Kwa hiyo neno uniform na constant ni naweza kutumika interchangeably. So kama linear density ni constant, naweza nikaitoa nje ya hiyo integral sign. Kwa hiyo na huku kwenye first moment naweza nikaitoa nje ya hiyo integral sign. So kama hii linear density nimeitoa nje, you can see naweza nikaintegrate kirahisi. It's going to be rho x. So limits of integration is from 0 to L. Wakati kwa huku pia ukiintegrate x with respect to x utapata x squared over 2 from 0 to L. So 2 is constant. Naweza nikaitoa nje, so we have x squared from 0 to L. So nikiziingiza hizi ndani hizo limits of integration utapata mass ni sawa na rho L minus 0 ambayo ni rho L, na first moment itakuwa ni rho over 2. So we're going to have L squared minus 0 squared. Let me say, then niandike kabisa 0 squared, ambayo itakuwa ni rho over 2 L squared. So now, for a rod with uniform linear density, M tumeona ni sasa na rho times L, alafu N tumeona ni sasa na 1 over 2 rho times L squared. So remember center of mass ni sasa na hiyo first moment over mass. Kwa hiyo kumbe center of mass itakuwa ni sasa na 1 over 2 rho times L squared over rho times L. So rho na rho zinakufa, L nakufa, L moja nakufa. So for a rod with uniform linear density, or should I say for a continuous body with uniform linear density, the center of mass is equal to 1 over 2 L. Kwa hiyo hii sasa ndo formula ya center of mass kwa continuous body ambayo linear density yake ni constant. It does not vary with the position. And then we use this one for a continuous body where the linear density is not constant. And then we use hii sigma notation for a system of particles. Kwa hiyo ndo center of mass. I really hope you understood this tutorial. Let me see you in the next tutorial.